semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi taibil atba'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mustajab sekali karena saya mengijazahkan amalan yang sudah saya amalkan. Ketika kita mengamalkan amalan ini nanti, yang terutama ialah kita merunduk, kita bersujud hina-hina bina, sehina-hinanya, menunduk bersujud ke dalam tanah, menempel kepala ke dalam tanah, maka dunia akan mengejar diri kita. Maka harta yang akan tunduk kepada kita ketika kepala kita menunduk bersujud menghina bina ke dalam tanah. Sebelum saya mengijazahkan amalan ini bagi saudara-saudaraku subscriber Subbreaker dimanapun berada yang mau menerima transferan atau langsung menyambungkan amalannya bersama dengan saya, silahkan panjenengan persiapkan dulu kopiah hitam. Yang terpenting kopiah hitam. Yang terpenting panjenengan semuanya menyediakan dulu kopiah hitam atau peci hitam. Panjenengan siapkan, nanti akan langsung saya asma dari sini langsung disambungkan dengan saya, dan insya Allah semuanya akan tersambung dengan amalan saya. Monggo bagi saudara-saudaraku yang mau menyambungkan amalan asma kopiah untuk kekayaan, silahkan menyiapkan kopiah hitam. Kalau ini memang souvenir kopiah yang berada di Padepokan ini. Tentu saudara-saudaraku yang sudah datang ke Padepokan banyak yang sudah dapat kopiah ini karena ini memang souvenir aksesoris yang berada di Padepokan. Bagi saudara-saudaraku yang ingin mendapatkan kenang-kenangan di Padepokan, biasanya banyak yang sudah dapat kopiah ini. Monggo dipersiapkan kopiahnya. Kenapa harus kopiah hitam? Ternyata kopiah hitam itu mengandung rahasia gaib atau rahasia di balik rahasia. Ada rahasianya kenapa Bung Karno dulu menggunakan kopiah hitam, dan para pejabat-pejabat sampai sekarang ini menggunakan kopiah hitam. Ternyata ada rahasianya. Kenapa kopiahnya harus hitam? Kenapa tidak putih, merah, hijau, atau yang lainnya? Ternyata mengandung rahasia. Di balik rahasia, mengapa Bung Karno dulu menggunakan kopiah hitam dan para pejabat sampai saat ini menggunakan kopiah hitam. Bahkan salah satu kiai besar, ulama besar yang sangat saya takdimi, yaitu Gus Muafik, beliau juga menggunakan kopiah hitam. Ternyata ada rahasianya yang terkandung di dalam kopiah hitam ini. Sebelum saya mengijazahkan untuk panjenengan semuanya, silahkan bagi saudara-saudaraku yang ingin mengamalkan atau tabarukan langsung sambung dengan saya, silahkan jenengan persiapkan kopiah hitam, dung yang warnanya hitam. Kunci dari amalan ini ialah ketika kita sujud, kita merasa hina bina ke dalam tanah, menempel di dalam tanah, maka harta beserta dunia akan tunduk kepada kita. Ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita benar-benar sholatnya benar-benar baik, tepat waktu, dan
kita tidak pernah meninggalkan sholat, maka seluruh dunia termasuk harta dan semua yang ada di alam semesta akan tunduk kepada diri kita. Ini rahasianya. Ketika kita sujud ke tanah, maka yang di langit akan bergoncang. Itulah rahasianya. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang mau mengikuti ijazahan ini, silahkan panjenengan siapkan kopiah hitam. Kalau sudah siap, akan saya mulai untuk pengijazahan. Saya mulai untuk pengijazahannya. Silahkan bagi saudara-saudaraku yang mau mengikuti pengijazahan kopiah asma karomah atau karomah kopiah untuk kekayaan, silahkan panjenengan simak baik-baik amalan yang saya ijazahkan ke panjenengan. Amalan ini saya dapatkan ketika saya bersama dengan Mbah Supangat, salah satu orang tua yang umurnya hampir 200 tahun yang berada di Blitar. Beliau adalah orang tua atau orang yang dituakan dan saya anggap sebagai orang tua saya. Beliau adalah salah satu gurunya dari Bung Karno. Pak, insya Allah besok akan kita ajak komunikasi, kita ajak untuk berdiskusi kalau beliau berkenan, Pak, insya Allah. Ketika saya diajak oleh beliau, yaitu Mbah Supangat, salah satu gurunya dari Bung Karno, untuk beriadoh di salah satu gua, dan insya Allah, Pak, insya Allah gua ini pernah digunakan Bung Karno untuk beriadoh. Gua ini berada di Blitar Selatan. Di dalam gua itu ketika saya beriadoh, saya waktu itu disuruh mengamalkan Yasin Fadilah, yaitu membaca surat Yasin dengan terus menerus dan tidak boleh memakan apapun kecuali yang ada di situ. Dan waktu itu selama 41 hari makanya gedebok pisang, karena memang yang ada di situ cuma gedebok pisang. Ketika sedang beriadah di dalam gua tersebut, saya melihat seseorang yang juga ada di situ. Padahal waktu itu, waktu saya masuk berada di gua, tidak ada siapa-siapa karena saya memang disuruh untuk sendiri. Saya melihat ada seseorang yang juga ada di situ. Orang itu sedang mendirikan sholat, tetapi dari kopiahnya ini memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang sekali. Terangnya hampir menyeluruh ke seluruh gua, bahkan keluar ke dalam. Saya tidak tahu yang melihat itu hanya saya atau juga orang lain. Ketika saya perhatikan, ternyata di dalam kopiah tersebut terdapat huruf alif lam mim di dalam kopiah ini. Ada penjelasannya tentang huruf alif lam mim ini sebenarnya. Di situ di dalam kitab tauhid diterangkan bahwa alif lam mim itu sebenarnya adalah pembuka, tetapi itu nanti penjelasannya. Besok-besok saja. Saya jelaskan dulu tentang pengijazahannya. Ternyata di dalam kopiah seseorang yang sedang berada di dalam gua tersebut terdapat sebuah cahaya, dan cahaya itu ternyata berasal dari kopiah beliau yang terdapat huruf alif lam mim. Dan masya Allah, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, dan mulut saya ini akan saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Saya lihat orang itu, mohon maaf, mirip sekali dengan Bung Karno. Apakah itu Bung Karno atau bukan, saya tidak tahu. Apakah itu khodamnya atau siapa, saya tidak tahu. Saya juga ya nggak tanya dengan guru saya. Yang jelas beliau itu sangat mirip sekali dengan Bung Karno. Dan masya Allah, saya lihat kopiahnya ini memancarkan cahaya, dan cahaya itu ternyata berasal dari huruf yang menempel di dalam kopiah tersebut. Ketika itu di dalam batin saya sempat bertanya, kenapa huruf alif lam mim atau huruf salah satu huruf pembuka itu ada di kopiah tersebut. Ternyata ada sebuah bisikan atau isyarah yang menyampaikan kepada saya bahwa ketika kita ingin dunia, maka mendekatlah kepada yang punya dunia. Itu kata kuncinya. Ketika kita ingin dunia, maka mendekatlah kepada yang punya dunia. Jadi jangan fokus pada dunianya.
Ketika kita ingin mencari dunia, maka mendekatlah kepada yang punya dunia. Ketika kita ingin mendapatkan dunia, yang pertama kita harus mendekat kepada yang punya dunia. Nah, beliau memberikan sebuah ijazah kepada saya, yaitu ijazah karomah kopiah untuk kekayaan. Saya contohkan dengan kopiah souvenir yang berada di Padepokan, yang biasanya ketika panjenengan datang sudah dapat yang seperti ini, kan begitu. Biasanya ada yang memaharkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kopiah kita ini ada sebuah energinya untuk hal-hal yang baik? Yang pertama, siapkan dulu kopiah hitam, karena memang kopiah hitam ini mengandung rahasia yang dibalik rahasia. Oleh sebab itu kenapa Bung Karno kopiahnya hitam dan pejabat-pejabat itu menggunakan kopiah hitam, ternyata ada rahasianya. Yang pertama begini, ini kopiah di ujungnya, ini di ujungnya pegang dengan jari telunjuk, pegang sebelah sini, monggo yang punya kopiah hitam pegang sebelah sininya, jempol kanannya pegang sebelah kanannya, begini dipegang seperti ini, dan jari yang satunya ini pegang sebelah sininya. Paham? Bisa dilihat seperti ini. Ketika memegang seperti ini, yang pertama tarik nafas, baca alif lam mim, dzalikal kita bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba pejamkan matanya, pegang, tarik nafas, alif lam mim, bisa dilihat alif lam mim, alifnya ini, lamnya ini, mimnya ini. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulangi sampai 17 kali. Setelah itu ditiupkan. Nah, kopiah ini jangan sampai lepas dari kepala kita selama 7 hari, terus dipakai. Nah, kewajiban panjenengan setiap habis sholat wajib untuk diistiqomahkan sebanyak 333 kali setiap habis sholat, terutama sholat malamnya tidak boleh sampai ketinggalan. Dan selama 41 hari berikan sedekah setelah subuh Rp7.000. Rp7.000. Bagi yang mampu boleh 700.000, bagi yang mampu lagi boleh 7 juta. Terserah panjenengan keikhlasannya. Yang penting dimulai dari angka 7, karena 7 ini artinya adalah pitu. Kalau orang Jawa itu adalah pitulungan. Untuk bagi yang saudaraku yang mau mengamalkan, silahkan diamalkan. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan kalau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking ulas Gusti Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind
mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel this stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling
sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts
thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Datangnya fitnah menandakan akan datangnya isi ma'rifatullah. Jadi jangan pernah susah ketika mendapatkan kesusahan, dan jangan terlalu senang ketika mendapatkan kesenangan. Tetap tenang dan hadapi dengan penuh ketenangan. Selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Terus ikutin perjalanan dakwah saya. Terus ikutin perjalanan saya di dalam memberantas dukun-dukun santet. Ada pelajaran dan ada hikmahnya. Oh, tenang.